Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shi ne bidiyo namu na 32 a cikin wannan series da muke yi mai suna koyi PowerBI. Kamar yadda na faɗa, insha Allahu zai bayani akan PowerBI tun daga farko har zuwa gwargwado abin da ya kamata a ce mutum ya sani. Idan ba za ku manta ba, bidiyo namu na ƙarshe mun yi bayani ne akan count all ko count A a cikin PowerBI. Yau insha Allahu za mu yi bayani ne akan CountBlank a cikin PowerBI. Me CountBlank yake yi? CountBlank yana counting cells da they are empty. Opposite ne na count all, shi CountBlank. Yana counting duka cells in da are empty. So bari mu yi applying CountBlank saboda muna da cell ɗin da yake da empty cells a ciki. So muna so mu san empty cells ɗin guda nawa ne. So za mu ce maybe let's call it CountBlank. Formula, sunan formula ɗin shi ne let me say empty cells equals to, sai mu ce CountBlank open bracket, so I will say product name. So zai ba mu total empty cells da muke da su a cikin data namu. Bari in sa card mu gani. So this is empty cells. So empty cells ɗin mu guda biyu ne. So zai ba mu su kuma ga su nan, su ne empty cells da muke da su. So idan muka duba a data namu under product, na faɗa tun last za ku ga cewa muna da waɗannan guda biyu. Muna da this sannan muna da this. Su ne empty cells da muke da su kuma su ne abin da ya ba mu guda biyu. So idan muna so mu yi counting another empty cells, maybe mu ga in akwai wani empty cells a wani wuri, let's say muna so mu yi checking product ID idan akwai empty cells. So za mu iya cewa empty product ID equals to, sai mu ce CountBlank open bracket product ID, sai mu sanna wannan. So bari mu ga akwai blank cells under product ID, I don't know, but let us check mu gani. So empty product ID ba mu da komai, is empty. Da haka duka product ID akwai wani abu a wurin. So wannan shi ne abin da yake nufi. So wannan shi ne. So na za mu tsaya insha Allah cikin wannan CountBlank ɗin. Da fatan Allah ka samu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.